Шримад Бхагаватам – великое писание, которое сложил Махамуни Вьяса-дева на основе 4 стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце. Поэтому нет необходимости в иных писаниях помимо Шримад Бхагаватам. Okay, so continuing the purport then. Продолжаем комментарий. The path of worship of the innumerable devas or administrative demigods is still more hazardous and uncertain than the above-mentioned processes of karma kanda and jnana kanda. Путь поклонения бесчисленным девам, полубогам, управляющим Вселенной, еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы карма-канды и гьяна-канды. So now Prabhupada beginning to discuss upasana kanda. Сейчас Прабхупада начал обсуждение двух путей карма-канды и гьяна-канды. No, that's a wrong translation. Two part of kanda. I said now Prabhupada is beginning to discuss upasana kanda. Upasana kanda, sorry, I didn't hear you properly. Сейчас Прабхупада начинает обсуждать upasana канду. If we go back earlier in the purport, it's the 3rd paragraph. Prabhupada said, the path of religion prescribed by Srimad Bhagavatam is different from all forms of imperfect religiosity. Religion can be considered in the following 3 divisions. 1, the path of fruitive work. 2, the path of knowledge and mystic powers. And 3, the path of worship and devotional service. Если мы пойдем назад, то Прабхупада говорит, путь религии, указанный в Шримад Бхагаватам, в корне отличается от всех видов мирской религиозности. В религии выделяют 3 направления. Путь кармической деятельности, путь обретения знаний и мистических сил и путь поклонения и преданного служения. So 1 is karma kanda, 2 is jnana kanda, and 3 is upasana kanda. Итак, первое – это карма-канда, вторая – это гьяна-канда, и третья – это упасана-канда. Now, upasana kanda can be divided also into just worship of demigods on the one side, or on the other side, worship of Krishna, devotional service to Krishna or Vishnu. И упасана-канда, она тоже может делиться. Она может делиться на поклонение полубогам и на поклонение Кришне или Вишну. Okay, so we'll go. So Prabhupada's saying, the path of worship of the innumerable devas or administrative demigods is still more hazardous and uncertain than the above-mentioned processes of karma kanda and jnana kanda. Так, путь поклонения бесчисленным девам, полубогам, управляющим Вселенной, еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы карма-канды и гьяна-канды. This system of worshipping many gods such as Durga, Shiva, Ganesh, Surya, and the impersonal Vishnu form is accepted by persons who have been blinded by an intense desire for sense gratification. Многочисленным богам Дурге, Шиве, Ганеше или Сурье, а также безличной ипостаси Вишну, поклоняются люди, ослепленные жаждой чувственных наслаждений. This is something very common in a Hindu society. Это очень распространено в обществе,
обществе в Индии, в индийском обществе. Worship of 5 devas. Поклонение 5 полубогам. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur was a very strong critic of this kind of 5 deva worship. Шрила Бхактивиданта Сарасвати очень строго, очень сильно критиковал этот метод поклонения 5 полубогам. This Vishnu here is a kind of impersonal Vishnu, Prabhupada says, or is a kind of demigod. То есть они причисляют Вишну к одному из полубогов. So you see even here in Thailand, this Nepali temple, which is near our center in the city, it has these 5 devas. Даже здесь вот в Таиланде можно увидеть в центре города этих 5 полубогов, среди которых находится Господь Вишну также. Also in a main Hindu temple here, same thing. То есть это вот в Таиланде, в непальской общине. И No, the main Hindu temple is not Nepali. That's окей. То есть это главный храм, индуистский храм. Это вот там находятся эти 5 ипостасей. Similarly, there are several such big temples in Bangkok. И есть очень много таких индуистских храмов в Бангкоке. And the same, all these deities are there. Там тоже все эти 5 видов божеств находятся в этих Even храмах. the Vishnu temple, one of them is called a Vishnu temple, and there the main deity is Vishnu, but it's this kind of Vishnu worship is more like a demigod. И даже храм Вишну, который называется Вишну, храм Вишну, там все равно поклонение идет Вишну в качестве одного из полубогов. So when properly executed in terms of the rites mentioned in the Shastras, which are now very difficult to perform in this age of want and scarcity, such worship can certainly fulfill one's desires for sense gratification, but the success obtained by such methods is certainly transient, and it is suitable only for a less intelligent person. Если человек, следуя предписаниям шастр, we have read this, А если человек, следуя предписаниям шастр, совершает все необходимые для такого поклонения ритуалы, что, кстати, очень трудно сделать в наш век, когда повсюду царит нищета, он, несомненно, испытает желанные чувственные наслаждения, однако плоды, обретенные с помощью этого метода, будут эфемерны, так что обращаться к нему неразумно. That is the verdict of the Bhagavad Gita. No sane man should be satisfied by such temporary benefits. Это заключение дается в Бхагавад-гите. Разумный человек не станет довольствоваться приходящими благами. Yeah, that Krishna says that men of small intelligence worship the demigods. The fruits of such worship are limited and temporary. Кришна говорит, что только малоразумные люди поклоняются полубогам, которые приносят временные и незначительные результаты. Or the famous verse, Sarvadharman Prityajya Mamikam Sharanam Brajaham Tam Sarvapapebhyo Mokshaishyami Masuchaha. The Krishna is saying, give up all other varieties of religion. That means these types of worship. Или как стих, это Сарвадharman Паричаджа, где Кришна говорит, оставь все виды религии, и которые live, and second point. That means that includes this kind of worship of different demigods. Что именно подразумевает поклонение полубогам? It includes a lot: karma kanda, jnana kanda, upasana kanda of the demigods. Это вот как раз включает карма-канду, гьяну-канду и упасана-канду, которая подразумевает поклонение полубогам. So, give up these varieties of religion, Krishna says,
just surrender to me. И Кришна говорит, оставь вот эти все виды так называемой религии и просто предайся мне. And I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. И я защищу тебя от всех видов греховных, от всех последствий греховной деятельности. Не бойся ничего. Okay, so continuing. None of the above mentioned three religious paths can deliver a person from the threefold miseries of material existence, namely miseries caused by the body and mind, miseries caused by other living entities, and miseries caused by the demigods. Ни один из трех упомянутых путей религии не может даровать человеку полного освобождения от тройственных страданий материального бытия, страданий, которые доставляют нам тело и ум, страданий, которые причиняют другие живые существа, а также страданий, которые насылают на нас полубоги. So we recall in the verse itself that we read in the beginning that Srimad Bhagavatam propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Мы можем обратиться снова к самому стиху в связи с этим, где говорится, что это Писание провозглашает высший принцип вечной религии, который навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. So the process of religion described in Srimad Bhagavatam, however, is able to give its followers permanent relief from the threefold miseries. We are continuing? In the purport, we're continuing. Yeah, I just have to find where is this. Krishna, Krishna, I'm sorry. Can you hear the birds singing? And no, now I not hear, not can listen. They're singing. Cannot hear. Можно All вы around here, birds are singing. Кто-то слышит пение птичек, преданные? Cannot hear. I can't hear, Guru Maharaj. Oh, okay. Never mind. Can you again read to that paragraph which you have read now? The whole paragraph? No, not whole. The process of religion described in Srimad Bhagavatam, however, is able to give its followers permanent relief from the threefold miseries. The paragraph begins. Ни один из трех упомянутых путей религии не может даровать человеку полного освобождения от тройственных страданий материального бытия, страданий, которые доставляют нам тело и ум, страданий, которые причиняют другие живые существа, а также страданий, которые насылают нас полубоги. And the next sentence. К вечному освобождению от тройственных страданий ведет лишь путь, указанный в Шримад Бхагаватам. The process of religion is able to give the permanent relief, right? From the threefold miseries. Yeah. The Bhagavatam describes the highest religious form, reinstatement of the living entity in his original position of transcendental loving service to the Supreme Lord, which is free from the infections of desires for sense gratification, fruit of work, and the culture of knowledge with the aim of merging into the absolute to become one with the Supreme Lord. В Бхагаватам описана высшая форма религии, возвращение живого существа в его изначальное положение, когда оно поглощено трансцендентным любовным служением Верховному Господу,
и свободно от скверны чувственных желаний, от склонности к кармической деятельности и стремления углублять знания, чтобы слиться с Абсолютом и стать неотличным от Верховного Господа. Any process of religiosity based on sense gratification, gross or subtle, must be considered a pretentious religion because it is unable to give perpetual protection to its followers. Любую религию, основанную на чувственных наслаждениях, тонких или грубых, следует считать ложной, ибо такая религия не способна даровать своим последователям вечной защиты. The word projita is significant. Слово «проджхита» играет в данном стихе важную роль. Pra means complete and ujita indicates rejection. Приставка «пра» указывает на полноту действия, а «уджхита» означает «отвергнутый». Religiosity in the shape of fruitive work is directly a method of gross sense gratification, whereas the process of culturing spiritual knowledge with a view to becoming one with the Absolute is a method of subtle sense gratification. Религия в форме кармической деятельности представляет собой неприкрытый способ грубого удовлетворения чувств, а процесс накопления духовных знаний с целью слияния с Абсолютом является способом тонкого удовлетворения чувств. All such pretentious religiosity based on gross or subtle sense gratification is completely rejected in the process of Bhagavad Dharma, or the transcendental religion that is the eternal function of the living being. Бхагавад-дхарма или трансцендентная религия, которая представляет собой вечное призвание живого существа, полностью отвергает всякую ложную религиозность, будь она основана на грубых чувственных наслаждениях или на тонких. Bhagavad Dharma, or the religious principle described in Srimad Bhagavatam, of which the Bhagavad Gita is a preliminary study, is meant for liberated persons of the highest order who attribute very little value to the sense gratification of pretentious religiosity. Бхагавад-дхарма, религия, описанная в Шримад Бхагаватам, вводным курсом, который служит Бхагавад-гита, предназначена для тех, кто достиг высшей ступени освобождения и безразличен к чувственным удовольствиям, приносимым ложной религиозностью. The first and foremost concern of fruitive workers, elevationists, empiric philosophers, and salvationists is to raise their material position. Карми, приверженцы религиозных ритуалов, философы и искатели освобождения стремятся к собственному благополучию, что материально по своей природе. But devotees of Godhead have no such selfish desires. Однако преданные Бога не имеют эгоистических желаний. They serve the Supreme Lord only for his satisfaction. Они служат Верховному Господу ради Его удовольствия. Sri Arjuna, wanting to satisfy his senses by becoming a so-called non-violent and pious man, at first decided not to fight. Шри Арджуна вначале отказывался сражаться, ибо в угоду своим чувствам желал прослыть сторонником благочестия и ненасилия. But when he was fully situated in the principles of Bhagavad Dharma, culminating in complete surrender unto the will of the Supreme Lord, he changed his decision and agreed to fight for the satisfaction of the Lord. Но когда он окончательно утвердился в принципах Бхагавата-дхармы, высшим из которых является полная покорность воле Верховного Господа, он согласился сражаться ради удовлетворения Господа. He then said, Nashto moha smritir labdha tvat prasadan maya chuta stitosmi gata sandeha karishe vachanam tava. My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone.
I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and am prepared to act according to your instructions. Bhagavad Gita 18:73. Арджуна сказал Господу: на что могах смитирилабдха, тват прасадан маячута, схидосмигата сандеха, каришье вачанам тава. О мой дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь. Бхагавад Гита 18:73. It is the Такое чистое сознание изначально присуще живому существу. any so-called religious process that interferes with this unadulterated spiritual position of the living being must therefore be considered a pretentious process of religiosity. Поэтому любую религию, которая не позволяет достичь этого духовного состояния, следует считать ложной. The real form of religion is spontaneous, loving service to Godhead. Истинной религией является спонтанное, любовное служение Богу. This relationship of the living being with the absolute personality of Godhead in service is eternal. Живое существо вечно связано с абсолютной личностью Бога узами служения. The personality of Godhead is described as vastu, or the substance, and the living entities are described as vastavas, or the innumerable samples of the substance in relative existence. Личность Бога называют васту, реальностью, а живые существа – ваставами, или ваставами, бесчисленными подобиями этой реальности в относительном мире. The relationship of these substantive portions with the supreme substance can never be annihilated, for it is an eternal quality inherent in the living being. Узы, которые связывают высшую реальность и ее частицы, никогда не разрываются, ибо составляют саму природу живого существа. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam, Prabhupada describes that there, he's quoting there from the Upanishads, and I think Katha Upanishad, if I'm not mistaken. And he's saying that there are many eternals, but among all the eternals, there's one supreme eternal, that is the personality of Godhead. Шрила Прабхупада цитирует Упанишады, кажется, Катха Упанишады, Нитянам Четанаш Четананам, что из всех вечных живых существ есть одно главное живое существо, это абсолютная истина. Kata or Svetasvatara, I'm not sure which one. Или Катха, или Светашватара Упанишад. Then again, he often talks about dharma. И он часто говорит о дхарме. That dharma means the inherent quality of something. Дхарма – это то, что является унаследованными качествами живого существа. Like the dharma of fire is that it's hot and it gives off light. Как, например, дхарма огня является свет и тепло. Or the dharma of sugar is it's sweet. А дхарма сахара – это сладость. So the dharma of the living entity is eternal service to the Lord. Точно так же дхарма живого существа – это вечное служение Господу. So that's called Sanatan Dharma, the eternal function of the living entity. И это называется санатана дхарма, вечная деятельность живого существа. Mm-hmm. So by contact with material nature, the living entities exhibit varied symptoms of the disease of material consciousness.
Из-за соприкосновения с материальной природой у живого существа появляются симптомы болезни, именуемые материальным сознанием. To cure this material disease is the supreme object of human life. Излечиться от этой болезни – высшая цель человеческой жизни. The process that treats this disease is called Bhagavat Dharma or Sanatan Dharma, real religion. И метод ее излечения и называется Бхагавата-дхармой или Санатана-дхармой, истинной религией. This is described in the pages of Srimad Bhagavatam. Это описано на страницах Шримад Бхагаватам. Therefore, anyone who, because of his background of pious activities in previous lives, is anxious to hear Srimad Bhagavatam, immediately realizes the presence of the Supreme Lord within his heart and fulfills the mission of his life. Поэтому любой, кто благодаря своим прошлым благочестивым поступкам с неподдельным интересом слушает Шримад Бхагаватам, сразу ощущает присутствие Верховного Господа в своем сердце и достигает цели жизни. Okay, that looks like the end of the purport, huh? Да, кажется, что есть. Это, кажется, что конец комментария, да, закончился, да. Okay, I'll read the verse again. It's a very famous and important verse, the second verse of the Srimad Bhagavatam. Прочитаем еще раз этот стих, который является вторым стихом начала Шримад Бхагаватам, который является очень важным стихом, поэтому прочитаем еще раз его. The great scripture Srimad Bhagavatam, compiled by Mahamuni Vyasadeva from 4 original verses, describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the cheating ways of materially motivated religiosity. It propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of this scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there is no need for any other scripture than the Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам – великое писание, которое сложил Махамуни Вьясадева на основе 4 стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам, в настроении смиренного слуги немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце. Поэтому нет необходимости в иных писаниях, помимо Шримад Бхагаватам. Okay, any question? Ого, какие-то вопросы возникли у преданных? Окей. Maybe I can ask some. Here are some written questions. You want to ask or what? Yeah, okay, I will ask. Guru Maharaj, we can also point out that sometimes devotees, even if we are in this religion, we are just devotee of the Lord in our tradition, we can also be deviated if we are not making this make this distinction between soul and body, and even practicing this religious principles according to Srimad Bhagavatam, but we can also still be practice so-called religiosity, even within many years maybe, because of we are just thinking on behalf of not our spiritual identity, but on behalf of our material self-interest. So it means that
we can say that this verse is at first is directed for us, for readers, or it's only because in the beginning I used to think that there is some others who are just practicing like another religion, but this is actually the main point is concern about our practitioners who are not understand the real purpose of this Bhagavatam. Я просто сделал такой вопрос в форме небольшого комментария вопроса, что мы можем тоже быть под влиянием вот этой ложной концепции, если мы не настолько, если мы практикуем это не с целью, не на уровне духовном, а если мы это практикуем ради каких-то материальных целей, интересов, то мы тоже можем превратить эту религиозность, наш путь превратить тоже в карма-канду, гьяна-канду. То есть это относится в первую очередь к нам. So. Well, I don't, I think you can't say that it's directed primarily towards devotees who are not, fully realized, who are still struggling to some extent with, the influence of the mind and the body. Да, можно сказать, что в первую очередь это можно отнести к преданным, которые... No. I said I don't think that's a correct... Don't think. Я не думаю, что это правильно, что мы должны в первую очередь отнести это к тем преданным, к тем, кто практикует это, но при этом они практикуют это ради каких-то своих материальных интересов, как на уровне грубого или тонкого ума. Well, even they may not have, strong material motivation, but still they may be struggling to some extent with the influence of the mind and the body. Даже если у преданных нету каких-то серьезных материальных интересов, но они как бы борются с влиянием своего ума и чувств. Because it takes time to progress in Krishna consciousness. Поскольку это занимает время для того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. Prabhupada has often said it's a gradual process. Прабхупада часто говорил, что это постепенный процесс. So, but the thing is that devotees, if they have the understanding of what the goal is, and they're, trying their best to achieve that goal, even if there's, have some difficulties due to influence of the modes of nature or the body and the mind, still they're on the right path. Но поскольку у преданных есть правильная цель, они этой цели следуют, просто что они пока еще не могут превзойти уровень влияния, материального влияния, но тем не менее находятся на правильном пути. Of course, there are, materially motivated devotees also who are practicing Krishna consciousness, with a strong material motivation. That's also there. Конечно, есть такие преданные, которые занимаются этой практикой, но при этом у них очень сильная материальная мотивация, и они преследуют конкретно эти материальные интересы. But still, the Bhagavatam says, "Akama sarva kama va moksha kama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusam param." Whether one is free of material desires or full of material desires or desires liberation, in any case, one should worship the Supreme Personality of Godhead. Но в этом случае Бхагаватам говорит «Акама сарва кама ва мокша кама ударадих», то есть
обладает ли человек, есть ли у человека материальные желания, или их нету, или он стремится к освобождению, он в любом случае должен поклоняться Верховному Господу Кришне. You see, so as I understand it, and as Prabhupada has explained also, this verse is, particularly rejecting these activities, religious activities, karma kanda, jnana kanda, and upasana kanda of demigods. То есть этот стих, он прямо, скажем так, направлен на то, чтобы конкретным образом искоренить вот эти неправильные формы религии, такие как гьяна, карма-канда, гьяна-канда и поклонение полубогам в форме упасана-канды. But if a person is engaging in devotional service, if he's chanting the holy names of the Lord, even if he's very weak or even if he's got material desires, still, it's the right path. And by practicing it, gradually can become purified. Но если так или иначе человек, он преданный, он идет по этому пути, даже если у него есть вот эти материальные всякие мотивации, постепенно он от них сможет освободиться. Guru Maharaj, I can continue a little bit. Like in army, there are some proverbs. They say that we have to remember two things. First, that the elder is always right, and second, if you have another opinion, then look at first paragraph. That elder always right. And the same way, why I told this, that our mind is used to deviate because of influence of material energy. Sometimes we are just indulging our sense. And this verse is directed us that you must relieve from this type of false religiosity, because we can practice also this karma kanda, jnana kanda, because of our contaminated mind. That's why we have to always remind ourselves that this is wrong way. I have to reject it. That was my point, what I said, that we should, this is directed at first for the practitioner, that they should always remember this verse in order to not be influenced by this modus of material nature. That was my point. То есть почему я обратился, я привел пример, как говорится в армии, что когда в армии есть два параграфа. Первый – это то, что старший всегда прав, а второй, если у тебя есть другое мнение, то смотри параграф первый. И то же самое, этот стих, он исключает все другие формы религии, кроме Бхагавада-дхармы, потому что у нас есть тенденция попадать под влияние вот этих материальных наших корыстных интересов, освобождения. И для того, чтобы это искоренить, для этого в самом начале Вьясадева Махамуни, он дает нам вот это направление, что это является ложной религией. Именно с этой целью я упомянул о том, что мы должны в первую очередь смотреть на себя, а не на других. Что являюсь ли я последователем этой религии, или я, так сказать, являюсь последователем какого-то другого пути. В этом смысле я сказал. Well, yes, you can also interpret it in that way. I mean, that's quite all right. It helps one to progress on the path of spiritual life, but I wouldn't say that that's the primary, meaning of this verse. The primary meaning is pretty straightforward, and Prabhupada, if you study Prabhupada's purport, he's talking about rejecting karma kanda, jnana kanda, upasana kanda. He's not saying that this is first and foremost for the devotees, to watch out that they won't be influenced by those things. But fair enough, you can interpret it like that.
But the first and foremost understanding is pretty straightforward, as Prabhupada explained, to reject those paths and take the path of bhakti. But Ну, да, to refine the path of bhakti, okay, you can, as a devotee, you can also look at it like that. ну да, можно сказать, что человек, мы можем этим воспользоваться для того, чтобы смотреть и на себя тоже, то есть и напоминать себе об этом. Но Шрила Прабхупада, он никогда он не упоминал о том, что это в первую очередь для преданных, которые отклоняются там. А он говорил, да, это есть такая возможность, но если мы приняли путь бхакти, Прабхупада говорил идти дальше, смотреть вперед, что на самом деле мы должны просто идти по пути бхакти, и благодаря тому, что мы идем по пути бхакти, мы естественным образом мы отвергаем эти пути, другие пути мы отвергаем. Yes, Guru Maharaj, now I understood your point. Mm-hmm. It's okay, yes. Okay. Теперь все стало Харе. ясно. Харе Кришна. Какие-то еще вопросы? Someone can hear the birds singing here. Rasarati says she can hear the birds singing. Guru Maharaj, where are you now? It's in the open air sitting. It's near your place where you are living? Yeah, this is Chiang Mai, just outside Chiang Mai city. I have a small kutir here. Oh, yeah. You have been there also. We once, a few times you give this class from that side. Yeah, but I'm staying in the center, our center in the city, but I come here often during the day. It's very nice for walking, this park, beautiful place. Это Чингмай, это вот такое место, это не в центре города, это немножко в окрестностях Чингмая. И я пешком сюда прихожу, и здесь вот очень хороший... Я на машине приезжал. На машине? На машине. Потому что there is a big distance maybe, right? Yeah, it takes about, 35 minutes from our center in the city. Oh, by car. Yeah. 35 минут на машине ехать с центра сюда. But here is a nice place, it's the hot springs are here. And in each hot spring has a nice park where we can walk. Здесь очень хорошее место, тут горячий ключ, и вокруг этого горячего ключа находится парк, и можно ходить также здесь, прогулки делать. You can see. Yeah. Oh, very beautiful. Very beautiful, very, very quiet, very quiet, not hardly anybody comes here, Ага. Очень красивое и спокойное место. Мало кто сюда может зайти. People are too much engaged in their fruitive activities to, spend much time here. Люди очень заняты своей деятельностью, зарабатыванием денег, чтобы найти время сюда зайти. But still, sometime on the weekend, some people come, and people come to the hot springs. Но в основном люди приходят на этот горячий источник, на лечение. Ну и так они иногда приходят в конце недели. Over there, there's some building you can see, I think. Там дальше какое-то здание можно увидеть. Over there, yeah. So that there are hot springs, hot baths there. Там горячий источник и горячие ванны. And there's 3 parks like this. И таких парков там дальше еще 3 целых. One of them is quite busy. There's a hot spring swimming pool. И один из них, это там достаточно много людей, там даже бассейн, можно плавать в теплой воде. And different kinds of, hot spring place where you can put your feet in the water and just sit and, chant or something, put your feet in the water. Other kinds of baths, individual baths or for groups of people, or you can rent cottages for about $10 an hour
where they have a hot springs inside all water, you know, like that. То есть разные виды вот таких горячих источников, где можно ноги просто опустить, где можно с группами зайти в какие-то, есть даже за $10 там специальное сооружение сделанное, ну, то есть разные такие виды приспособлений. Over there also you can see there's some resort where you can stay and they have the hot mineral water in the rooms. Там же, также чуть дальше, там есть типа курортного такого места, где минеральная вода, где можно снять номер, и там можно пить минеральную воду прямо в комнате. No, there are baths. In a bath, you put mineral water and you take bath in the water. То есть это можно омовение делать в минеральной воде прямо. You can see the buildings there, right? No, it's not clear, Guru Maharaj. I can't see. There's only trees, and I can't see. I don't see. Don't see the buildings? No. Jayapataka Maharaj stayed there when he came here. Jayapataka Maharaj, он там останавливался, когда... yeah, some building is there, yeah. Something I saw. Yeah, over there. Jayapataka Maharaj там останавливался, когда приезжал сюда. He came recently when he has come. Oh, no. 7 years ago. 6-7 years ago. Oh, 7 years. It before his disease. No, he already had stroke, but he came here. We have had several festivals. Our devotees used to rent a small resort near here for about 2 years, and we had quite a few festivals. And even after that, we often rented it, you know, just for a few days, and we had festivals here. Там дальше вот есть как бы курортные места, вот эти вот, которые, как еще по-другому называть, мы преданные, они арендовали и даже проводили фестивали в этом месте. Вот, и вот 2 года тому назад это было, вот там проходили фестивали. Every year before COVID, every year we were having this festival. То есть до ковида каждый год проводили фестивали, вот там снимали комнаты, снимали весь этот поселок курортный, да, как скорее всего, да, и проводили там эти фестивали. Banu Maharaj, he came every year. Бану Махарадж приезжает каждый год. Вот, а Джайапатака Махарадж, он приезжал уже после того, как у него был инсульт, уже в таком состоянии, он тоже приезжал сюда и здесь лечился. Okay, Sipnati Chama Lao. Okay, so yeah, nice place for program, retreats, festivals. Хорошее место для ретритов и программ. Okay, that's my landlord, landlady. They're calling. They've come to fix some things in my small house here. Это звонила моя, это кто сдает эту аренду здесь, владелица, вот, она что собирается приехать и посмотреть кое-что. They're going to fix something, I said. Что-то хочет там установить. Ремонтировать что-то. Ремонтировать, да? Fix, okay. Fix means ремонтировать. Yeah. Okay. What's that, Doyle Nitai? Гуру Махарадж, я хотел добавить про Абхазию. Я недавно был в Абхазии, и там 200 рублей в день стоит такие горячие источники. Это $3 в день, не в час. I would like to give some comments that in our Abkhazia,
It's called, right, Abkhazia, we can say in English. Да, Абхазия. Abkhazia, yeah. It's there is also renting. We also sometimes we rent some rooms, but there is $3. Не rooms, а это такая ванна, ну, источник сам. Туда приходишь, платишь 200. Да, источник. Не рум, не комната, а на улице. There are also hot springs, and we can also take some bath there, but we can pay only $3 per day, not per hour, but per day. Yes. Yeah, but here also you pay $2-3. You can stay at that swimming pool there. You pay Same price. $2. You can stay all day if you want. То же самое, как в Абхазии, так же. Понял. Yeah, similar. То только $2-3 можно, да, вот заплатить тоже на весь день. И this park here, usually it's free. Just come inside, no problem. То есть даже вот если в этот парк войти внутрь, то все, что там внутри находится, оно все бесплатно. Except if you want to take a bath over there, you pay $2-3 and yeah. Но если принять омовение, то нужно $2-3 заплатить. Okay, so I better go. Thank you very much. So Saturday we'll try to continue then. Saturday. Итак, мы продолжим в субботу. Постараемся продолжить. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Haribo.